Hello friends, welcome to SAP German Language Institute. My name is Anand and this is the 10th video of our complete series of Goethe A2 exam preparation. In this video, we are going to talk about Huron module tile fear, and I will be solving one question paper, then you have to solve your second question paper and share your answers in the comment box. Let's check then how is Huron tile fear. Okay, now we are seeing here Goethe Certified Achoi Huron tile fear. Huron part 4. In this part, you will listen one interview and you are going to listen that interview 2 times. And there will be some statements given 16 to 25, 20, as in 5 questions, 5 statements will be there. And you have to just tell if that is correct, yeah or nine. That is right or wrong, right? Yes or no. That you need to just find out. And yes, that is played twice, so this is quite easy. Here you will not listen one audio for one question. You will listen complete one interview and all these 5 sentences. So it is you will not listen 5 audios. You are going to listen only one audio. Okay. So let's do that. Beispiel, that small part of the audio will be played, for example, and then 16 to 20. For that, the whole audio is played once and then it is repeated again. Let's see. Ein Interview. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Read the sentences first. Sarah hatte am Anfang in Deutschland Probleme. Ihre Geschwister haben ihr das Fußballspielen gezeigt. Siblings showed her how to play football. Ihre Lehrer hat ihr einen Verein empfohlen, recommended. Sie hören jetzt das Beispiel. Okay, you will listen now only the example. Beispiel. Sarah ist in Afrika geboren. She is born in Africa. She is from Africa. Sarah, Sie kommen aus Ghana in Afrika. Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Das war kurz nach meinem 5. Geburtstag. Da sind wir dann mit der ganzen Familie umgezogen. Okay, so he said, Sarah, you are from Ghana, Africa. So when did you travel to Germany? And then she says, I traveled this time. Now here it is given geboren, and his question was, Sie kommen aus, you are from Africa. So sometimes, we are confused like geboren and someone is from. Maybe someone was born in Australia and moved to Africa, lived their whole life, and then came to Germany. So what should we consider there? But she didn't refuse. She said, yeah, I came at this day. That means she was agree like I'm from Africa. Here it is geboren given. So answer is yeah. So now listen to this one. So we'll read this. Sarah hatte am Anfang in Deutschland Probleme. She had problems in Germany in the beginning when she moved there. Ihre Geschwister haben ihr das Fußballspielen gezeigt. Geschwister, her siblings showed her, brothers, sisters, they showed her how to play football. Ihr Lehrer hat ihr ein Verein empfohlen. Her teacher recommended her one club. Verein means club. Then 19, Sarah hat schon bei vielen international Spielen mitgespielt. She participated. She played in many international matches. She already played in many international matches. Sie studiert jetzt Sport an der Universität. She is learning now sport in the university. Okay. So now let's listen. Now you will listen this 16 to 20. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Oh, sorry. The Beispiel is being repeated. I forgot. Sarah, Sie kommen aus Ghana in Afrika. Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Das war kurz nach meinem 5. Geburtstag.
Da sind wir dann mit der ganzen Familie umgezogen. Sie hören jetzt den Text. Now you're listening for this question. Und wie fanden Sie das neue Leben in Deutschland? Ja, es hat mir sofort gefallen. Ich habe ganz schnell Freunde gefunden. Okay, sofort gefallen. I liked it quickly. Schnell Freunde gefunden. I found friends very fast, Beim quickly. Fußballspielen auf der Straße. Meine beiden großen Brüder haben mich immer mitgenommen. Okay, so first is falsch. Sarah hatte am Anfang in Deutschland Probleme. She had problems, but actually she didn't have problems, right? So the answer is 9. Okay, I will write it like this here. 16. The answer is 9. Okay. I will play the audio now. Auf der Straße. Meine beiden großen Brüder haben mich immer mitgenommen. Meine beiden großen Brüder. Zuerst haben sie mir Tipps gegeben, aber nach ein paar Monaten war ich besser Initially they gave me tips. So who Geschwister, that is siblings, brothers. als sie. So the answer to this is ihre Geschwister haben ihr das Fußballspielen gezeigt. Yeah, yes. Siblings showed her how to play football. Also das ist ja. Und dann? Wie ging es dann weiter? Als ich in der Schule war, hat mein Sportlehrer mir gesagt, bei welchem Fußballverein ich mich anmelden soll. Und dort My teacher Lehrer told me bei welchem Fußballverein soll ich anmelden. So which football club I should join, that my teacher told me. So the answer is again here, yeah. 18th. spiele ich immer noch. Jetzt schon seit 14 Jahren. Und seit 2 Wochen sind Sie sogar in der deutschen Frauennationalmannschaft. Glückwunsch! Danke, ja. Und ich hoffe, dass ich bald auch einmal in einem internationalen Spiel mitspiele. Now she is saying, ich hoffe, bald, soon, I will play in international matches. She is saying, I hope. That means she has not played it. Spielen darf. Okay, so here it is, the answer is 9. Because statement says she already played and she is saying, I hope soon I will get chance to play. That means she has not played international matches yet. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht Fußball spielen? Im Moment habe ich keine Zeit für anderes. Aber später, wenn ich nicht mehr so gut bin, möchte ich studieren. Und sagen Sie uns auch, welches Fach? Natürlich Sport. Okay, in future she will study in university, she will study. What she will study then? Sport. And here it is given, sie studiert jetzt Sport an der Universität. She is studying sport now. But she is saying, if I'm not good enough, then I will study sport again. So I will, future. And here it is saying now. So again, the answer is, this sentence is not correct. So 9, N. Okay, so what I will do, I will zoom out and will play all again. I miss that is in the pattern itself that it will be played twice. Listen to that now and compare with the answers. Na dann, alles Gute für Sie und danke für das Gespräch. Gerne. Now it will be repeated. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und wie fanden Sie das neue Leben in Deutschland? Ja, es hat mir sofort gefallen. Ich habe ganz schnell Freunde gefunden. Beim Fußballspielen auf der Straße. Meine beiden großen Brüder haben mich immer mitgenommen. Zuerst haben sie mir Tipps gegeben, aber nach ein paar Monaten war ich besser als sie. Und dann? Wie ging es dann weiter? Als ich in der Schule war, hat mein Sportlehrer mir gesagt, bei welchem Fußballverein ich mich anmelden soll. Und dort spiele ich immer noch. Jetzt schon seit 14 Jahren. Und seit 2 Wochen sind Sie sogar in der deutschen Frauennationalmannschaft. Glückwunsch! Danke, ja.
Und ich hoffe, dass ich bald auch einmal in einem internationalen Spiel mitspielen darf. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht Fußball spielen? Im Moment habe ich keine Zeit für anderes, aber später, wenn ich nicht mehr so gut bin, möchte ich studieren. Und sagen Sie uns auch, welches Fach? Natürlich Sport. Na dann, alles Gute für Sie und danke für das Gespräch. Gerne. Okay, and here are the answers. 34. Ja oder nein? 16, nein. 17, 18, ja, ja. 19, 20, nein, nein. So you will have to transfer these answers in the answer sheet like this. Okay, you will get one page. At the end, you have to transfer all the answers here. You have to select answers by crossing it. Okay, so I will zoom and I will show you how. Like you can see here, right side. You can see here. You have to select it by crossing it. Okay, this will not do. Means your cross should not go out of the box or not too small. No dot, no tick mark, no circle is allowed. Okay, simply one cross given here. Here it is shown. Yeah, and in case you feel like okay, no, I marked the wrong answer, then you have to fill that box completely. I mean, not literally completely, but try to do that. Cover that whole cross and select the another one then. Okay, so this was the style fear of our modal test. That's why. So now it is your turn. Goethe Certificate A2 hören Teil 4, second question paper that you are going to solve. Sie hören ein Interview, Sie hören den Text zweimal. So this interview you are going to hear 2 times. And there are some statements given. You have to tell if these statements according to audio they are right or wrong. Ja oder nicht. First you will hear a small part of that audio. That will be for Beispiel, 0 number question, that is Beispiel, example. And then the whole audio you will listen twice for this actual sentences that you have to decide yes or no, it is right or wrong. Okay, so yeah, let's listen this interview now. It is style fear. Teil 4. Sie hören ein Interview. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Read the sentences first. Herr und Frau Plessing haben ein Hotel. Frau Plessing findet es schade, dass ihre Kinder nicht mehr zu Hause wohnen. Herr Plessing hat früher als Koch gearbeitet. Herr und Frau Plessing wissen, was Family in Urlaub brauchen. Die Ferienwohnungen im Hotel sind besonders beliebt. Und im Hotel gibt es immer viele Gäste. Sie hören jetzt das Beispiel. Frau Plessing, Sie und Ihr Mann haben seit einem Jahr das erste Familienhotel in der Stadt. Wie kamen Sie auf diese Idee? Sie hören jetzt den Text noch einmal. Frau Plessing, Sie und Ihr Mann haben seit einem Jahr das erste Familienhotel in der Stadt. Wie kamen Sie auf diese Idee? Sie hören jetzt den Text. Unsere 4 Kinder sind alle erwachsen und leben nicht mehr bei uns zu Hause. Ja, leider. Unser Leben war dann plötzlich sehr ruhig. Ah, Sie wollten wieder Kontakt mit Kindern. Ja, auch. Und wir kennen die Arbeit im Hotel. Mein Mann hat viele Jahre in einem Hotel an der Rezeption gearbeitet und ich habe im Hotelrestaurant gekocht. Wir dachten, mit unseren Erfahrungen können wir auch selbst ein kleines Hotel führen. Wir wollten es versuchen. Verstehe. Ja, und außerdem haben wir auf unseren Reisen gesehen, was in einem normalen Hotel nicht so gut ist, wenn man mit einer großen Familie unterwegs ist. Aha. Und hatten Sie schon viele Gäste? Hier im Haus gibt es 3 Wohnungen mit Küche für Familien, die gerne alles selbst machen.
Die waren von Anfang an fast immer vermietet. Außerdem haben wir 3 große Zimmer, die kann man mit Frühstück buchen oder auch mit Mittag- und Abendessen, so wie man es braucht. Ah ja, In den Sommerferien war das Hotel voll. Jetzt gerade haben wir nicht viele Reservierungen. dann hoffen wir, dass viele Familien unser Gespräch gehört haben und Ihr Hotel kennenlernen möchten. Alles Gute für Sie. Vielen Dank. Noch Sie einmal. hören jetzt den Text noch einmal. Unsere 4 Kinder sind alle erwachsen und leben nicht mehr bei uns zu Hause. Ja, leider. Unser Leben war dann plötzlich sehr ruhig. Ah, Sie wollten wieder Kontakt mit Kindern. Ja, auch. Und wir kennen die Arbeit im Hotel. Mein Mann hat viele Jahre in einem Hotel an der Rezeption gearbeitet und ich habe im Hotelrestaurant gekocht. Wir dachten, mit unseren Erfahrungen können wir auch selbst ein kleines Hotel führen. Wir wollten es versuchen. Verstehe. Ja, und außerdem haben wir auf unseren Reisen gesehen, was in einem normalen Hotel nicht so gut ist, wenn man mit einer großen Familie unterwegs ist. Aha. Und hatten Sie schon viele Gäste? Hier im Haus gibt es 3 Wohnungen mit Küche für Familien, die gerne alles selbst machen. Die waren von Anfang an fast immer vermietet. Außerdem haben wir 3 große Zimmer, die kann man mit Frühstück buchen oder auch mit Mittag- und Abendessen, so wie man es braucht. Ah ja, In den Sommerferien war das Hotel voll. Jetzt gerade haben wir nicht viele Reservierungen. dann hoffen wir, dass viele Familien unser Gespräch gehört haben und Ihr Hotel kennenlernen möchten. Alles Gute für Sie. Vielen Dank. So that was our fourth part, tile 4. And I hope you have noted down the answers. And let's check if your answers are right or wrong. Okay, tile 4. Here it is. 16, ja. 17, nein. 18, ja. 19, ja. 20, nein. So tell me out of 5 how many you got correct. And you can watch this again if you miss something or whatever doubts, questions you have. Let's discuss that in the comment box. So guys, that was our Goethe A2 exam Huron tile fear. I hope you understood everything and you got your answers ready. Share your answers in the comment box. Whatever questions, queries, doubts you have, mention that also in the comment box. We'll discuss over there then. In our next video, we are going to start with Schreiben module. So do not forget to watch the next video and also don't change the sequence. Okay, see you in our next video then. Cheers.